ভিডিওতে আমি একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডিসকাস করছি ইন্টারনেট টেকনোলজিতে, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ডম অ্যান্ড এসএক্স। এটা আসবেই এরকম একটা কোয়েশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন ডম অ্যান্ড এসএক্স, এবং তার সাথে ডম অ্যান্ড এসএক্সের শর্ট নোট, তার প্রত্যেকটা টপিকস আমি এখানে বোঝাবো। তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, ডেফিনেট তোমরা এটা একবার লিখে নাও পরীক্ষা যাওয়ার আগে, আসবে এই কোয়েশ্চেনটা। তো প্রথমে জানা যাক ডম অ্যান্ড এসএক্স কী বলছে। ডম স্ট্যান্ড ফর ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল, এটাকে বলা হয় ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল। এসএক্স স্ট্যান্ড ফর সিম্পল এপিআই ফর এক্সএমএল, সিম্পল API for XML, তো SAX. DOM needs a lot of memory, DOM এ আমাদের প্রচুর মেমোরি লাগে। SX does not need a lot of memory, SX এর সেই তুলনায় কমই মেমোরি লাগে। ইট ইজ মেমোরি ইনএফিশিয়েন্ট, যেটা মেমোরিটা ইনএফিশিয়েন্টলি ইউজ হয়, এটা মেমোরিটা এফিশিয়েন্ট, মানে মেমোরিটা এফিশিয়েন্ট। ডম পার্সার ওয়ার্ক অন দ্য ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল, এর পার্সারটা ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলের উপর ওয়ার্ক করে। SX1 অর ইভেন্ট বেস এক্সএমএল পার্সার, এটা ইভেন্ট বেস এক্সএমএল পার্সার উপর কাজ করে। ডম ইজ ফাস্টার অ্যান্ড SX ইজ স্লোয়ার। ডম লোডস হোল এক্সএমএল ডকুমেন্ট ইন্টু মেমোরি, মোস্ট অফ দ্য এক্সএমএল ডকুমেন্টটাকে মেমোরিতে নিয়ে আসে, এই জন্য মেমোরিটা ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে যায়। SX লোড দ্য স্মল পার্ট অফ এক্সএমএল মেমোরি, একটা স্মল পার্টকে মেমোরিতে নিয়ে আসে। It is not suitable for large XML file, এটা large XML ফাইলের জন্য সুটেবল নয়। It is suitable for large XML file. DOM implement DOM API and SX implement SX API. It create internal structure memory. It does not create the first internal structure. Java support DOM parser, and we can parse XML file in Java using DOM parser. Java support SX parser, so we can parse XML file using in Java ইউজিং এসএস সাব পার্সার। তো জাভা মেনলি দুটোই পার্সারকে সাপোর্ট করে, দুটোর অ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও পেলে যে ডমটা ফাস্টার হয়, এসএক্স স্লোয়ার হয়। ডম পুরোটা প্রোগ্রামটাকেই লোড করে র্যামের মধ্যে, যেটা ইনএফিশিয়েন্টলি হয়ে যায়, এটা পার্ট অফ মেমোরিকে লোড করে। তো এটা ইমপ্লিমেন্ট ডম এপিআই, এটা ইমপ্লিমেন্টস এসএক্স এপিআই। এটা নট সুটেবল ফর লার্জ ফাইল, ডমটা ইট ইজ সুটেবল ফর লার্জ ফাইল। তো এইভাবে আমরা দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা মুখস্থ করবো। এবার দুটোর মধ্যে শর্ট নোট আসলে কী লিখবে, ধরো এই দুটোর সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ইচ্ছে, তখন কী করবো দেখো। এসএক্স, তো এসএক্স মিন সিম্পল এপিআই অর ফর এক্সএমএল। তো সিম্পল এপিআই ফর এক্সএমএল, এটা একটা এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস, যাতে এক্সএমএল করতে পারি। ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি অ্যাডাপ্টেড এপিআই ফর এক্সএমএল, সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এমন একটা এপিআই ইন জাভা। অ্যান্ড ইজ কনসিডার ইজ ডিফেক্টো স্ট্যান্ডার্ড, এটা একটা ডিফেক্টো স্ট্যান্ডার্ডকে কনসিডার করে। Although it started as a library exclusive to Java, it is now well-known API is distributed over the variety of programming languages. It is open source project. It is mainly an open source project. It has recently switched source for project infrastructure that makes it easier to track open SX issues outside the high volume XML development list. So it has recently switched to source for project এর সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, তাহলে আমরা হাই ভলিউম এক্সেল ডেভেলপমেন্ট লিস্টটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। কারেন্ট লেটেস্ট ভার্সন ইজ SX 2.0. It uses the event-driven serial access mechanism for accessing XML document and frequently used by applet that need to access XML document. Because it is fastest and least memory consuming API available for the XML document. তো এটা খুবই ফাস্ট অ্যাক্সেস করে, এটা জেনারেলি মেমোরি কম নেওয়ার জন্য অ্যাক্সেস করে ফাস্ট। The mechanism of SX makes independent of the elements that come before and it's state independent. তো এটা গেল SX। এবার ডম যদি তোমরা জানতে চাও ডম সম্বন্ধে কী বলছে, এটা বলছে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল, এটা একটা ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল যেটা ডম এপিআই প্রোভাইডস ক্লাসেস অফ টু রিড রাইট XML ফাইল। ডম রিডস এন্টায়ার ডকুমেন্ট, ডম মেনলি পুরো ডকুমেন্টটাই এন্টায়ার ডকুমেন্টটা রিড করে। It is useful when a small or medium size XML এর জন্য ইউজফুল, লার্জ সাইজ XML এর জন্য এটা ডিফিকাল্ট। স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজ XML এর জন্য এটা খুব ইউজফুল। ইট ইস এ ট্রি বেস পার্সার অ্যান্ড লিটল বিট স্লো ওয়েন কম্পেয়ার টু SX. তো কম্পেয়ার টু SX ইট ইস লিটল বিট স্লো, অকুপাইড মোর স্পেস ওয়েন লোডেড ইন্টু মেমোরি, এটা প্রচুর জায়গা নিয়ে নেয় যখন আমরা মেমোরিতে লোড করি। তো এখানে তোমরা ডিফারেন্সটা দেখলে যে
যখন দুটো ডিফারেন্স তোমরা জানছিলে তখন দেখো। তো এসএক্স ইটস নট সুটেবল ফর লার্জ ফাইল। ডম ইজ ফাস্টার, ইনিশিয়ালি ডম ইজ ফাস্টার ছিল, বাট এখন এই মুমেন্টে এসএক্স ইজ মোর ফাস্টার দ্যান ডম। তো এটা ডিফারেন্সটা কারেন্ট আপ টু ডেট স্ট্যান্ডার্ডে এখন এসএক্স মোর ফাস্টার। তো কম্পেয়ার টু এসএক্স ইট অকুপাইড মোর স্পেস when it loaded into memory. তো we can insert and delete node using DOM API. তো এটা আমরা ইনসার্ট অ্যান্ড ডিলিট নোটস ইউজিং ডম এপিআই থ্রু দিয়ে এটা করতে পারি। এক্সএমএল পার্সার যেটা দেখলে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট বেস ডম, অবজেক্ট বেস, একটা আছে ইভেন্ট বেস। তো ইভেন্ট বেসে যেটা আছে এসএক্স পুল পুশ পার্সার্স এসএক্স অ্যান্ড পুল পার্সার্স এসটিএক্স। তো এই ধরনের পার্সার আছে। তার মানে কি দুটো পার্সিং টেকনিক, মানে এক্সএমএল ডকুমেন্টগুলোর জন্য দুটো পার্সিং টেকনিক ইউজ হচ্ছে। এটা আছে অবজেক্ট বেস ডম অ্যান্ড দ্যাট ইভেন্ট বেস। তো এইগুলো আমরা মনে রাখবো যে কোনটা কি বেস্ট পার্সার। নাও দ্যাট দ্য প্যাকেজ দ্যাট প্রোভাইড লিঙ্কেজ ক্যাপাবিলিটিস ফর ক্লায়েন্ট দ্যাট ওয়ার্ক উইথ XML document is called XML parser. It was planned to read XML document and XML parser created for doing program to use XML. তো এসএক্স পার্সারটা যেটা দেখলাম আমি সিম্পল হলো এসএক্স API is implemented এসএক্স পার্সার. This API is event based, যেটা অলরেডি জেনেছি. There are 4 handler interface: content handler, DTD handler, and event entity resolver and error handler. তো চারটে মেনলি ইন্টারফেস থাকে. It does not create any internal structure, rather it take the occurrence of the components input of the event. Then it tells the client that it reads as it reads through the input documents. It is suitable for large XML files because it does not require to load the whole XML document. হোল এক্সএমএল ডকুমেন্টটা লোড করার প্রয়োজন হয় না, পার্টকে আমরা লোড করতে পারি। The internal structure cannot be created by SX parser. This event-based SX parser work the same as the event handler in Java. Advantage key: it's very simple to use, good efficient memory run time is too fast and can work on bigger document. Disadvantage is ability to understand API is too less than the event-based API. We cannot know the full information because a lot of pieces of data. So these are the disadvantages. And DOM parser, যেটা already জেনেছি আমরা, DOM represent document object model. When object contains some information about XML document, then it is called DOM parser. This look like a tree structure. DOM API is implemented in the DOM parser, which is very easy and simple to use. It represents XML document into tree format, in which each element represents tree branches and creates in a memory tree representation of XML file. Then the parser need more memory is required for this. Features: internal structure can be created by DOM parser. Because of this internal structure, the client can get information about the original XML codes, documents. Advantage: DOM is easy to use. We can use both read and write operation. When a document is required, then it prefer to wide part of that can be normally accessed.
তো আমরা অ্যাডভান্টেজ কী পেলাম? অ্যাডভান্টেজ অফ ডম পার্সার, ডম এপিআই ইজ ইজি টু ইউজ so that they can do both write and read operation. When a document is required, then it is prefer a wide part that can be randomly accessed. So these are the advantages of DOM. Disadvantage, its efficiency of memory is not good. এর এফিসিয়েন্সিটা ভালো না। It take more memory space XML document need to load in there. In comparison to SX, it is too slow. It is comparison to SX, it is too slow. তো আমরা যে ডিফারেন্সটা দেখছিলাম বারবার, এখানে যে পয়েন্টটা দেখছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি ওল্ড ভার্সন ডমের জন্য ফাস্ট ছিল, কিন্তু এখন কারেন্ট ভার্সন ডমের জন্য কারেন্ট ভার্সন ডম ইজ মোর স্লোয়ার অ্যাকচুয়ালি, SX ইজ ফাস্টার. তো ইউ ক্যান চেঞ্জ দিস difference. It is slower for the current scenario, it is faster, SX is faster. So you can change this concept because SX required less memory and it required small part of the XML document, but in case of DOM it required more memory and a whole document is required, so it is relatively slower. So a current version scenario is SX is more superior than the others DOM parser. So these are the advantages and disadvantages of DOM. So this is very important question, you can write everything in the DOM and SX. তো এখানে SX DOM সম্বন্ধে ডিটেলস আছে। প্রথমে তোমরা ডিফারেন্সটা পড়ার আগে প্রথমে শর্ট নোটটা পড়ো, ডম কী করছে, SX কী করছে, সংক্ষেপে ডম অ্যান্ড SX সম্বন্ধে দেওয়া আছে। তারপর প্রত্যেকটা ডিটেল দেওয়া আছে। প্রথমে যদি হোয়াট ডু বাই ডম অ্যান্ড SX আছে, তো ডাইরেক্টলি ওটা লিখে দেবে। যদি ডিটেল আছে ডিসক্রাইব অ্যাবাউট SX, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ SX, ডিসকাস অ্যাবাউট ডম, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ডম, ফিচার্স অফ ডম, তো এগুলো তোমরা এখান থেকে আলাদা করে লিখতে পারবে। তো এটা খুবই ইজি কনসেপ্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি পার্সার কী করে, পার্সার একটা ডকুমেন্টকে স্ক্যান করে, সেখান থেকে গিয়ে সেটার পাসটি জেনারেট করে, তারপর সেটা এক্সিকিউশন হয়। তো এখানে আমরা দুই ধরনের পার্সার দেখছি XML এর ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে ডম অফ ডকুমেন্ট বেস, যেটা অবজেক্ট বেস, আর একটা হচ্ছে ইভেন্ট বেস, ইট ইজ মাচ মোর সুপিরিয়ার দ্যান দ্য ডম. So thank you very much for watching this video. Share and subscribe it.